Hello, dear viewers and learners. How are you doing? I am Dr. Nasri and welcome to my channel Farsi and English with Dr. Nasri. If you want to learn Farsi and English conversation effectively and enjoyably, this video is perfect for you. Please support us by liking, commenting, and subscribing. Please review the previous lessons, especially lessons 42 to 46 for better comprehension. Let's begin with lesson 47, the final lesson in this series. Greetings and meeting people. سلام و دیدار با مردم. Part 6. Final lesson in this series. سلام و دیدار با مردم. آخرین قسمت این مجموعه. Greeting and meeting people. Hello, good morning. Hello, Mom. How could I help you? Do you know a tour guide around here? Yes, I do. My friend Ibrahim. He's a good guide. Fortunately, he is coming here soon. It's great. Oh, Ibrahim. Have you ever been to Esfahan? No, it's my first. What's your plan? I'm going to stay here for 3 days. I want to visit all historical places. What can we start? They open at 9 o'clock. We can go right now. Okay, let's go. سلام و احوال پرسی. سلام، صبح بخیر. سلام خانم، بفرمایید. آیا شما یک راهنمای تور این اطراف میشناسید؟ بله، دوستم ابراهیم. او راهنمای خوبی هست. خوشبختانه او به زودی به اینجا می آید. عالیه. او ابراهیم، آیا تا به حال اصفهان بوده ای؟ نه، اولین بارم هست. برنامه چیه؟ من قصد دارم به مدت 3 روز اینجا بمانم. من میخواهم از همه مکانهای تاریخی دیدن کنم. چه ساعتی میتوانیم شروع کنیم؟ آنها ساعت 9 باز میکنن. ما میتوانیم همین الان برویم. باشه، بیا برویم. فارسی. آنها ساعت 9 باز می کنند. ما می توانیم همین الان برویم. Transliteration. آنها ساعت 9 باز می کنند. ما می توانیم همین الان برویم. Meaning, they open at 9 o'clock. We can go right now. Please pay attention to this section. فارسی. باشه، بیا بریم. Transliteration. باشه، بیا بریم. Meaning, okay, let's go. During a conversation in Farsi, the second person answers like this. باشه، بیا بریم. Please pay attention to this part. آنها ساعت 9 باز می کنند. ما می توانیم همین الان برویم. باشه، بیا بریم. Greetings and meeting people. Part 1 and 2. سلام، صبح بخیر. Hello, good morning. سلام خانم، بفرمایید. Hello mom,
How could I help you? آیا شما یک راهنمای تور این اطراف میشناسید؟ Do you know a tour guide around here? بله، دوستم ابراهیم. او راهنمای خوبی هست. خوشبختانه او به زودی به اینجا می آید. Yes, I do. My friend Ibrahim. He's a good tour guide. Fortunately, he's coming here soon. Greetings and meeting people. Part 3 and 4. عالیه. It's great. It is great. Oh, ابراهیم. آیا تا به حال اصفهان بوده اید؟ Have you ever been to اصفهان؟ نه، اولین بارم هست. No, it's my first time. Greetings and meeting people. Part 5. برنامه چیه؟ What's your plan? 1. من قصد دارم به مدت 3 روز اینجا بمانم. I'm going to stay here for 3 days. 2. من میخواهم از همه مکانهای تاریخی دیدار کنم. I want to visit all the historical places. 3. چه ساعتی می توانیم شروع کنیم؟ What time can we start? Greeting and meeting people. Hello, good morning. Hello, Mom. How could I help you? Do you know a tour guide around here? Yes, I do. My friend Ibrahim. He's a good guide. Fortunately, he is coming here soon. It's great. Oh, Ibrahim. Have you ever been to Esfahan? No, it's my first. What's your plan? I'm going to stay here for 3 days. I want to visit all historical places. What can we start? They open at 9 o'clock. We can go right now. Okay, let's go. سلام و احوال پرسی. سلام، صبح بخیر. سلام خانم، بفرمایید. آیا شما یک راهنمای تور این اطراف میشناسید؟ بله، دوستم ابراهیم. او راهنمای خوبی هست. خوشبختانه او به زودی به اینجا می آید. عالیه. او ابراهیم. آیا تا به حال اصفهان بوده ای؟ نه، اولین بارم هست. برنامه چیه؟ من قصد دارم به مدت 3 روز اینجا بمانم. من میخواهم از همه مکانهای تاریخی دیدن کنم. چه ساعتی میتوانیم شروع کنیم؟ آنها ساعت 9 باز میکنن. ما میتوانیم همین الان برویم. باشه، بیا برویم. Got you underneath my skin. Sundays and holidays is where we all begin. Beauty really is so deep. The way you talk to me, the words I wanna keep. Your intellect puts mine to shame, and I still call out your name. It's
you and me.